Hey Chums, welcome back to our channel. మీరు అబ్రాడ్లో ఉన్నారా? మీకు వర్షం పడుతుందా? మీకు ఇరానీ చాయ్ స్పెషల్గా తాగాలని ఉందా? ఈరోజు మా ఛానల్లో ఇరానీ చాయ్ సింపుల్గా స్పెషల్గా ఎలా పెట్టుకోవాలి. ఇరానీ చాయ్కి కావాల్సిన సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ మీరు ఒక చిన్న గ్లాస్ తీసుకోండి. స్టీల్ గ్లాస్, టీ గ్లాస్ అంటాం మేము. దీంతో 2 పీపుల్కి పెట్టాలనుకుంటే 2 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఒక సాస్ ప్యాన్లో తీసుకోండి. విత్ ద సేమ్ గ్లాస్ 2 glasses of milk తీసుకోండి. 2.5 teaspoons of తాజ్మహల్ చాయ్, మీ దగ్గర ఏ చాయ్ పత్తి ఉన్నా అది వాడచ్చు. 4 ఇలాచి, 2 spoons షుగర్. మీరు ఒకవేళ షుగర్ ఎక్కువ అవుతారంటే 2.5 spoons తీసుకోండి. సో ద కిల్లర్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇందులో ఏంటంటే కండెన్స్ మిల్క్. సో మనం 2 cups 2 టీ గ్లాసెస్ మిల్క్ తీసుకున్నప్పుడు 2 teaspoons ఆఫ్ కండెన్స్ మిల్క్ ఉన్నాయి. సో లెట్స్ స్టార్ట్. సో వాటర్ ఆల్మోస్ట్ బాయిల్ అయిపోయింది. సో దీంట్లో ఇప్పుడు టీ పొడి యాడ్ చేద్దాం. సో ఇందాక తెచ్చిన 4 ఇలాచి కొంచెం గ్రైండ్ చేశాను, ఇది కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఇది చాలాసేపు మరగాలి. ఆల్మోస్ట్ ఒక 1/4 కప్ ఆఫ్ వాటర్ అంతా ఇంకిపోవాలన్నమాట. సో వెయిట్ ఫర్ దట్ బ్రైట్ రెడిష్ కలర్. సో సైడ్ బై సైడ్ మనం మిల్క్ కూడా బాయిల్ చేసుకోవాలి ఈ సాస్ ప్యాన్లో. ఆల్మోస్ట్ బాయిలింగ్ టెంపరేచర్కి వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు మనం ఒక 2 spoons కండెన్స్ మిల్క్ వేద్దాం. గుర్తుంచుకోండి, కండెన్స్ మిల్క్తోనే టేస్ట్ వస్తుంది. ఇరానీ చాయ్ మొత్తం కండెన్స్ మిల్క్తోనే ఆ టేస్ట్ వస్తుంది. కొంచెం ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటే కండెన్స్ మిల్క్ వేసిన తర్వాత కొంచెం షుగర్ కూడా వేయండి. సో కొంచెం నాకు కండెన్స్ మిల్క్ ఎక్కువ అనిపించింది, సో నేను షుగర్ 1.5 spoon మాత్రం వేస్తున్నాను. సో చూసారా, కొంచెం చాలా 2 cupsకి 1 cup అంత అయిపోయింది. సో దీన్ని ఒక 2 తీసుకుంది. సో ఆల్వేస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇరానీ చాయ్కి 1/4 cup ఆఫ్ డికాషన్ వేస్తే 3/4 cup ఆఫ్ మిల్క్ వేయాలి. అప్పుడే ఆ టేస్ట్ అన్నమాట. అంతేనండి, చాలా సింపుల్. చూసారు కదా ఎంత సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో మనం ఇరానీ చాయ్ చేస్తాము. సో నేను మా వైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తాం. ఐ హోప్ మీరు కూడా ఈ వెదర్కి ఇరానీ చాయ్ చేసుకొని ఎంజాయ్ చేస్తామని అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చి మీరు చేసుకున్న తర్వాత మీ చాయ్ కూడా ఇంతే టేస్టీగా వచ్చిందంటే నాకు ఒక లైక్ అండ్ కామెంట్ చేయండి. ఐ విల్ బి ఆల్వేస్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. థ్యాంక్ యూ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. సూపర్. సో ఇందులోకి బెటర్ కాంబినేషన్ అయితే ఉస్మానియా బిస్కెట్ అండ్ కరాచీ చాయ్ బిస్కెట్ రెండు ఒకటి పెట్టేసుకున్నాను. అది